Ahlan wa sahlan mpenzi mtazamaji, ni Jumamosi nyingine tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2021. Wakati mwingine tunakongamana hapa tukufahamishe mengi kwenye Darubini Wikendi, na nafahamu kwa unajiuliza kwamba ni kwa nini leo Darubini Wikendi inapakuliwa mapema. Ni kufahamisha kuwa ni wikendi ya mechi ya kukata na shoka kati ya Manchester City na mabingwa wa kombe la FA Chelsea, ambao watakuwa wanapatana kwenye semifinali kule Wembley kule huko Uingereza. Ni mechi ambayo tutakuwa tunakupatia hapa kujia mbashara moja kwa moja kwenye shirika letu hapa KBC Channel 1 mida ya saa 1:30. Natumai uko mzima na uko salama. Mtazamaji, tumekuandalia mengi siku ya leo, lakini kwanza tupate vidokezo. Usajili wa jaji mkuu kuendelea wiki ijayo, huku watu 5 kati ya 10 walioorodheshwa wakiwa tayari wamefika mbele ya jopo la tume ya GSC. Ni afueni kwa sekta ya utalii kufuatia kuwasili hapa nchini kwa watalii 188 kutoka Ukraine licha ya changamoto za janga la COVID-19. Na kundi la vijana lachukua jukumu la kurembesha na kurejesha hadhi ya uwanja maarufu Kamkunji uliopuuzwa na miaka mingi. Na mtazamaji, natumai utakuwa nami hadi tamati mwa taarifa hizi. Ni kufahamisha kuwa tutakuwa tunakupatia taarifa kede kwa lisali moja hii leo kufuatia mechi ambayo itapeperushwa hapa moja kwa moja, mechi kati ya Manchester City na mabingwa wa kombe hilo la FA kwa mara 8 Chelsea, ambayo itakuwa itapeperushwa hapa mida ya saa 1:30 hivi. Natumai utakuwa nami hadi tamati. Mimi ni Khalid Abdulahi, na tuanze na taarifa ambapo kundi la wanawake wanaokuza mikoko kando ya bahari huko Watamu, kaunti ya Kilifi, wananufaika kutokana na juhudi zao za matumizi endelevu ya rasilimali za bahari ili kukuza uchumi. Chama hicho cha wanawake kinawapa wanachama wake uwezo kutokana na mapato ya uuzaji wa mikoko kutoka kwa kitalii kilichoanzishwa wakati wa janga la COVID-19. Kundi hilo la wanawake kwa jina Bidii na Kazi, linalojumuisha wanawake 57, limeuza zaidi ya mikoko 3,000 kutoka kwa kitalu kilichoanzishwa mwaka uliopita janga la COVID-19 lilipokumba nchi hii. Kila mwanachama amepokea mgao wa pesa hizo kwa njia ya bidhaa za nyumbani. We've initiated a new project, and the new project we are calling it Wezesha Mama Nyumbani. And Wezesha Mama Nyumbani as fruits in reaping the fruit of conservation. And as women, we say that it's a big mileage for us, and it's not an easy work. Kavumbi Kaviha, ambaye ni mama wa watoto 7, amenufaika na mradi huo. Kulingana naye, bidhaa hizo zimejiri wakati ufao, hasa wakati huu wa janga la COVID-19. Furahi nimepata maendeleo haya kwa mikoko. Kama si mikoko sikajua nitapata hivi, lakini saa hii nasikia furaha, kwa sababu hiyo furaha hiyo sijui nipe nani, sijui nifanye nini furaha hiyo hivi siku ya leo. Ninasikia furaha kabisa, na vitu hivi vitanisaidia katika nyumba yangu. Maana hata nilikuwa ninapanga pengine wiki ijayo nikanunue godoro ya watoto wangu kwa sababu limeisha, lakini leo nimeweza kupata hilo godoro. Ninashukuru Mungu sana. Mlezi wa kundi hilo kwa jina Arafa Baya amesema mradi huo ni ishara kwamba juhudi za uhifadhi wa msitu ni muhimu sio tu kwa mazingira bali pia kwa jamii. Kundi la wanawake la Bidii na Kazi vilevile limepigwa jeki na uzinduzi wa mradi wa ukuzaji uchumi kupitia rasilimali za baharini mwaka 2019. Or we want to apply or to implement blue economy even in our homestead, even in our rooms. We want to make sure that blue economy is benefiting the man and the husband and the wife in the house. Irene Mchuma Udim, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, shughuli ya usajili kutafuta atakayejaza nafasi ya jaji mkuu itaendelea baada ya kusajiliwa kwa watu 5 kati ya 10 walioorodheshwa kushiriki kwenye kinyang'anyiro hicho wiki hii.
Jaji Chitembwe Said Juma, Profesa Patricia Kameri Mbote, Jaji Martha Koome, Jaji David Marete Njagi na aliyekuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Philip Murgor walifika mbele ya jopo la tume ya huduma za idara ya mahakama kutafuta nafasi hiyo. Na kama anavyotaarifu Ben Chumba, jopo hilo lilisitisha shughuli hiyo hadi Jumatatu ambapo litaendelea na shughuli hiyo. Shughuli ya kutafuta jaji mkuu inaendelea baada ya kusailiwa kwa watu 5 kati ya 10 ambao walifika mbele ya jopo la tume ya huduma za idara ya mahakama kati ya Jumatatu na Ijumaa wiki hii. Said Juma Chitembwe mwenye umri wa miaka 54 alikuwa wa kwanza kufika mbele ya jopo hilo linaloongozwa na Profesa Olive Mugenda. Kwenye mahojiano hayo, uamuzi wenye utata kuhusu kesi ya ubakaji uliotolewa na Chitembwe mwaka 2017 ulirejea kumhandama. I've said everybody has his own interpretation of what you say. I believe I used very polite words and I was picking from what the complainant said. If you go back, the complainant, I will be very honest, the proceedings before the magistrate court, that complainant said, I went to this man's house to have sex and I go home. My Lord, you are aware that JSC has recommended for appointment 41 judges to His Excellency the President of the Republic of Kenya. As you are aware, that process has not been completed. What would you do to ensure the exercise is completed? And are you up to the task? Has anybody sat with the president and asked him, why are you not swearing this? Maybe he has his own reason. So if I'm told I can swear this 40 except 41, I will take it. I know people will say how the president of the Court of Appeal, the Supreme Court was compromised. No, we want the work to move. And you better off with the 20 of those judges sworn and coming to the judiciary to work. And then we'll deal with those ones who are not, who have not been sworn in. What is their problem? Siku ya Jumanne, Profesa wa masuala ya sheria Patricia Kameri Mbote alifika mbele ya jopo hilo. Profesa Mbote ambaye amehudumu kwa miaka 30 katika taasisi za elimu alikabiliwa na wakati mgumu kuelezea ikiwa ana uwezo wa kuhudumu kama jaji mkuu, kwani hajawahi kuhudumu kama wakili au jaji. But I'm not going to be the first person that came into the Supreme Court that had not been in the judiciary. And I think if the others have learned, I can learn. You don't have that jurisprudential skills, but you are intellectual. The practice of law is not really just about going to court. I probably have a lot more practice of law and practice within the judiciary. Siku ya Jumatano ilikuwa zamu ya jaji wa mahakama ya rufaa Martha Koome, huku akijaribu kwa mara nyingine kutafuta nafasi ya jaji mkuu baada ya kukosa kufaulu mwaka 2016. Attributes of my being a woman or being a man would do anything in the office of the Chief Justice. It is the leadership skills. But it will be historical for this commission to nominate a woman for the office of the Chief Justice, because it has never happened before. Martha Koome, I knew, is the one who was always out there with the Law Society, fighting, these issues. The second liberation, the issue of political rights and detainees and all that. Even demonstrations. In fact, that's the Martha Koome I remember. Yes. Before she became a judge. What I was doing as the chair of FINDA was situational. That is the job that I had. That was the job description. As my lady changed, as Chief Justice, is my lady going to fight government? Completely. I have changed, because the job description of a judge is to decide cases that are before the judge, not to express any view that may compromise your decision-making ability, so that when people come to court, they ask me to recuse myself. Jaji David Marete Njagi pia alifika mbele ya jopo hilo siku ya Alhamisi akitaka kuonyesha kuwa ana uwezo wa kuhudumu kwenye wadhifa huo licha ya changamoto kuhusiana na maswali ibuka kuhusiana na afya yake ya kiakili.
I am good to go. I am very, very good material for this kind of assignment. 2, daring is my other name. There is nothing which shakes me. Nature of disability, visual, mental. Is that a reflection of you? I have a visual issue. 2, I am diabetic, and occasionally I get affected by what we call low sugar issues, hypoglycemia. So when they looked at it, they dismissed the second issue as a case of disability. And that is where this error came in. The Honorable Mr. Justice D.K. Marete has been having problems with the drivers since 2014. I am not able to deal with the police drivers in the sense that I have a very rigid schedule. Why are you so particular about one driver? I mean, I would have anybody for a drive as long as you are able to meet what my needs. Hatimaye siku ya Ijumaa, Philip Kipchirchir Murgor ambaye aliwahi kuhudumu kama mkurugenzi wa mashtaka ya umma kati ya mwaka 2003 na mwaka 2005 alifika mbele ya jopo hilo. Cartels move on when they can no longer feed and feast. So just the fact that the honeymoon is over, they are the first to know. But should they not move on, they will, through EACC and any other agency, be placed under a spotlight. Murgor alipea jopo hilo kibarua kigumu kwenye shughuli hiyo iliyoibua maswali kuhusu hasira yake na madai ya kuhusika kwenye jaribio la kupindua serikali mwaka 1982. It's a misplaced question. Okay. Ask it another way, maybe I will not ask it another way. All I'll say is this: a man is his history, and we will judge you accordingly. Senior Counsel, did you say that the situation is different now because we do not have a Chief Justice? I said, as long as it is not a Chief Justice, the situation may not change. You've lost me. I'm not sure even you are with the question. Yes, I am. Please repeat it. I am with the question because I'm the person asking the question. Has there been a vacuum? I have not done a survey to ascertain what it is that would be described as a vacuum. And I am not saying that the acting Chief Justice is not doing her best. It wasn't rioting. It wasn't rioting? Yes, certainly. So what were you accused of? Of taking part in a demonstration. Taking part in the demonstration. And this demonstration was in relation to what? The coup. It was in relation to the coup. Yes. A few years you come to the DPP's office. Now you want to be Chief Justice. Are you the kind of person we should risk to be the Chief Justice, knowing that these kind of events may happen? If I was a magistrate, perhaps some of your questions would have been relevant. But I was simply the lawyer advancing a case for one side. There were others advancing the opposite case. Jopo hilo litaendelea na shughuli hiyo siku ya Jumatatu. Jaji Nduma Nderu wa mahakama ya kusikiza masuala ya leba atakuwa wa kwanza kufika mbele ya jopo hilo. Wengine ni wakili Fred Ngatia, Jaji William Ouko, Profesa Wekesa Moni na Alice Yano. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, baadhi ya wahudumu katika hoteli za kitalii hapa nchini watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 katika jitihada za kuongeza imani ya watalii wanaozuru nchi hii. Waziri wa utalii Najib Balala amesema kampeni hiyo itaanza wiki ijayo katika kaunti ya Nairobi kabla ya kusambazwa hadi miji mingine. Hayo yamejiri huku watalii 189 kutoka Ukraine wakiwasili kule Mombasa. Waziri wa utalii Najib Balala alikuwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi mjini Mombasa kuwapokea watalii 189 kutoka Ukraine.
Waziri alisema kuwasili kwa watalii hao wakati ambapo nchi hii inakabiliana na wimbi la 3 la janga la corona ni ishara tosha kwamba Kenya imeweka mikakati thabiti ya kupambana na janga hilo. 2019 we received almost 1900 Ukrainian visitors via other modes of transport, and 2020 we receive about 800 Ukrainian visitors. To visit a safari, we have 5 days in safari in the national parks, and we want to see the nature, see the animals. I think it will be so nice. Hii ni ndege ya pili ya kukodishwa kuruhusiwa kutua hapa nchini kutoka Ulaya Mashariki katika kipindi cha mwezi mmoja. Kaunti ya Mombasa inatumia mfumo huo uliozinduliwa katika miji mingine maarufu kwa shughuli za kitalii kujiuza kama kitovu cha shughuli za kitalii. Now that the tourism industry globally is encountering a lot of challenges due to the adverse effect of COVID-19, and I must say this initiative will definitely go a long way in terms of restarting tourism at the Kenyan coast. Balala alisema kuongezeka kwa watalii kutoka Ulaya Mashariki ni jambo la kujivunia kwa sekta ya utalii na pia uchumi, huku kaunti hiyo ikisubiri maeneo mengine kulegeza masharti ya usafiri. It is the Eastern Bloc that is showing a lot of interest. The traditional markets, which is Central Europe and the UK, are still under lockdown, and hopefully that also will resume as soon as possible. Na ili kukinga sekta ya utalii kutokana na athari za janga la corona, Balala amesema wadau katika sekta hiyo watachanjwa kuanzia siku ya Jumatano wiki ijayo. 5,000 vaccines and 5,000 people will start, and then we have been assured that we will get another 100,000 immediately. The second batch arrives into the country. So we are going to start with Nairobi, and particularly bars, restaurants and tour drivers. Sulemanieri, Darubini ya Channel 1. Afisi za halmashauri ya kustawisha kilimo cha majani chai zilizoko katikati mwa jiji la Nairobi zimefungwa na maafisa wa polisi na kuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuingia. Maafisa hao wa polisi wanasemekana wanauzia baadhi ya wafanyikazi wa halmashauri hiyo, huku halmashauri hiyo ikitaka majibu kuhusu ni kwa nini maafisa wa polisi wanaendelea kuwazuia wafanyikazi hao. Halmashauri hiyo imetaka wafanyikazi hao kuachiliwa huru na kuondolewa kwa maafisa wa polisi kwenye jengo hilo. Remember, we are here not to appear for any party in terms of the KTDA or the named respondents, but we are here basically pursuing the release of the 4 people who have been detained, who have given us private instructions to represent them. So be it that there is a summon or anything, we are not interested in that. All we are interested in is let our clans be released, because they are being detained is in itself illegal. It's unlawful. Let there be communication. They have confiscated their phones. We can't talk to them. There's nothing we know. Na maafisa wa polisi huko Mumias Magharibi katika kaunti ya Kakamega wameanzisha uchunguzi kuhusiana na kisa ambacho mwanaume wa umri wa makamo alimdunga kisu na kumua mamake wa kambo na kumwacha babake na majeraha mabaya. Kwingineko, mwanaume mmoja amelazwa akiwa katika hali mahututi katika hospitali ya Embu Level 5 baada ya wananchi kumshambulia kwa madai ya kumbaka msichana wa umri wa miaka 11 katika eneo la Kismayo mjini Embu. Imani na huyo mtu. Hali ya huzuni imetanda katika kijiji cha Emachingwi katika eneo la Eshikalame, Mumias Magharibi, kaunti ya Kakamega, baada ya mwanamume wa umri wa makamo kumdunga kisu na kumuua mamake wa kambo na kumwacha babake na majeraha mabaya. Kulingana na jamaa wa familia hiyo, mzozo kuhusu kipande cha ardhi ulizuka kati ya mwanamume huyo na babake na kumpelekea mshukiwa kutekeleza kitendo hicho. Akaanzana na huyo mzee, pia alimjeruhi. Akamdunga kisu kwa mbavu, kwa mdomo, kwa kifua. Ndio mama alitoka kuja kuamua, akamalizana na huyo mama. Tulisikia tu alikuja hapa mapema, kakaa na mzee, akaanza kuongea na mzee vizuri tu kama mtu mwenye anamuelezea kitu kizuri, kumbe alikuwa na nia ya kuua. Kwangu ndio mtoto wangu akakimbia akakuja niambia, mama, unakaa na huko mzee Ngitiwa na muua. Tukakuja mbio na mume wangu.
mume wangu alitangulia kufika, mimi nikafuata nyuma. Kufika nilipata mke mwenza amelala hapa. Mshukiwa huyo baadaye alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Imanga. Babake anapokea matibabu katika kituo cha afya cha St. Mary. Kwingineko, mwanamume mmoja amelazwa akiwa katika hali mahututi katika hospitali ya Embu Level 5 baada ya wananchi kumshambulia wakitaka kumuua. Umati wenye ghadhabu ulimshambulia mwanamume huyo kwa madai ya kumbaka msichana wake wa umri wa miaka 11 katika eneo la Kismayo mjini Embu. Walioshuhudia wanadai mwanamume huyo amekuwa akitekeleza unyama huo kwa muda sasa na alifumaniwa akitekeleza kitendo hicho. Jamaa wakati amekutwa sasa ni raia. Wakati watu wamepiga nduru, raia kamkuta juu ya msichana, ndio ameanza kuambua atoke nje. Wakati amekataa akatolewa ni raia, sasa akaanza kuchapwa ni raia. Mhasiriwa anafanywa uchunguzi wa kimatibabu na tayari amehojiwa na maafisa wa polisi wanaochunguza kisa hicho. Mtazamaji, kundi la vijana katika eneo bunge la Kamukunji hapa Nairobi limeanza kufufua uwanja uliokuwa maarufu wa Sabasaba na kurejesha katika hali yake ya hapo awali. Kwa miaka kadhaa uwanja huo umetelekezwa na kuwa eneo la kutupa taka pamoja na kuwa hifadhi ya magenge ya majambazi. Kama anavyotaarifu Kamchemenza, sura ya uwanja huo sasa imeanza kuimarika kutokana na juhudi za kundi hilo la vijana. Mazingira tulivu na mandhari ya kupendeza ndiyo inayokukaribisha kwenye uwanja wa Sabasaba Kamukunji. Kwa miaka kadhaa uwanja huu ulikuwa umetelekezwa na kutumiwa kwa shughuli za kisiasa, utupaji taka pamoja na kushuhudia visa vya uhalifu. Lakini ni vipi uwanja huu uliweza kupata mandhari ya kupendeza? Tulikama up na idea kuformi kitu after kuangalia crime inahusisha Gonai place yetu, drug abuse inahusisha Gonai place yetu, prostitution inahusisha Gonai place yetu. Ilikuwa watu wanaficha visu zao za kazi, ilikuwa foeters wanatupo hapo. So tuko na vijana tunaweza kama up na idea ya kuanzisha initiative. Uwanja huu umegawanywa kwa sehemu tofauti tofauti kwa kutumia rangi ya kijani kibichi, kutoka sehemu ya watoto, shamba la matunda, hadi eneo la watu wazima la kutuliza akili na kupunga upepo. Mtu akikama hapo mental health corner, akuwe social na watu wengine, akirudi home, at least zile fikira za job amelose, ako depressed, unapata hizo fikira zimemtoka. Kwa miezi 6 sasa, watoto wengi wamenufaika kutokana na uwanja huu, kutokana na mazingira yake na kuwa hifadhi ya mabingwa. Lakini ni kipi kilichochangia kuanzishwa kwa mpango huo wa vijana? Competition from Public Space Network ambayo imekuwa ikirun for since 2014, but sisi ni mwaka yetu ya kwanza, na since hiyo public space yanze hiyo competition imetransform 120 public spaces. Kulikuwa na cases za watu wanadungwa visu sana, so kulikuwa na unajua sisi report every incident happen to the chief's office. Wednesdays and Fridays and Saturday tulikuwa na report case moja. Uwanja huo umekuwa kivutio kwa wakazi wa eneo hilo wanaotaka kujivinjari kwenye mazingira safi. Saizi hata mtoto wangu anakuja kucheza hapa. Hata nikimkosa mtaani, sababu mtaani kumejengwa sana, hakuna hata space ya kucheza, anakuja anacheza hapa. Sasa sinaga wasiwasi hata nikimkosa kwa nyumba, nikuja tu hapa nampata area. Inanivutia kwa sababu iko na uradi mzuri, hata ni mahali mzuri ya kuchezea na watoto. Kundi hilo la uhifadhi wa mazingira la Kamukunji Champions limepata uhifadhi kutoka kwa marafiki wanaopenda uhifadhi wa mazingira, lakini lingali linahitaji washikadau wengine kuunga mkono juhudi zao ili kusaidia makundi mbalimbali. Saa nyingine unapata wanahitaji kununua marangi, kwa sababu hapa ni jua kali, tunawanunulia rangi. Wakihitaji tools kwa jua kali tunawasaidia, tunawanunulia. Kama gava wanaweza come on board to work now hand in hand, hii place tuifanye ikuwe conducive environment for all the races of ages, tungefurahi sana. Si wanajitolea na through maintaining
wata create source ya income through like kama hiyo children's corner. In future wanataka walete vitu za kisasa, vitu kama bouncing castle, trampoline, merry-go-round. Kwa vile wezi kaa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni na ni family men, lazima watake kitu ya kuingize something, watapeleka home ya food. Ni mandhari ambayo sasa imetoa nafasi bora kwa wakubwa na wadogo kuja hapa kujibarizi. Lakini miezi 6 iliyopita hali ilikuwa tofauti hapa. Na sasa vijana wanasema kwamba ile historia ya uwanja huu ni lazima ihifadhiwe. Kamchemenza, darubini ya Channel 1 katika uwanja wa Kamukunji, Nairobi. Sana Kamchemenza kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, matokeo ya mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCP mwaka 2020 yanaendelea kuibua sherehe kote nchini licha ya janga na changamoto za COVID-19. Changamoto zingine zilizopo, wanafunzi walifanikiwa kujizolea matokeo bora katika mtihani ambao ulichukuliwa kuwa wa kukadiria hali ya marekebisho yaliyozinduliwa hivi majuzi katika sekta ya elimu. Ilikuwa ni shangwe kwa walimu, wanafunzi na wazazi wa shule ya msingi ya Githunguri Township baada ya shule hiyo kupata baadhi ya wanafunzi waliofanya vyema katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 KCPE katika kaunti ya Kiambu. What I did was just trusting in the Lord and putting my best foot forward, and also by the help of the teachers I was able to they helped me, they guided me through this path. What really makes the school perform is the good discipline. Discipline on the part of the teachers, discipline on the part of the pupils, and also our parents who are very, very supportive. Hali ilikuwa ile ile katika shule ya Kitengela International County ya Kajiado ambako wanafunzi walipata matokeo mema kwenye mtihani huo. Wawili bora walipata alama sawa, Timothy Konya Abwao na Masi Mwende Kioko walijizolea alama 422. John Wanyonya ambaye ni mwalimu mkuu wa shule hiyo alisema matokeo hayo ya kuridhisha yalitokana na ushirikiano katika kazi. We thank God for everything because it has been tough throughout the pandemic, but with the efforts put together with all the stakeholders, the management, the parents, our able teachers, support staff, and our students, we were so faithful and trustful to God, and eventually we got the result. Shule ya msingi ya Cheimen ambayo ni ya umma katika kaunti ya Kericho iliwashangaza wengi baada ya watahiniwa kupata matokeo mema. Wazazi na wanafunzi walitembea mwendo wa zaidi ya kilomita 10 kusherehekea matokeo hayo. Betty Cherono alikuwa mwanafunzi bora akiwa na alama 400. Katika shule ya Chemitan Academy huko Litein, Alan Kibet ndiye aliongoza katika darasa lake akiwa na alama 421. Amesema anatumai kujiunga na shule ya upili ya Mangu na kisha kuwa daktari wa neva. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Robert Bet alisema kwamba watahiniwa wote 53 waliofanya mtihani huo wa kitaifa waliandikisha matokeo mema. I like to thank God for these good marks that he gave me, and I like to thank teachers for their teaching and everybody who supported us. Jumla ya watoto waliopata alama 400 na kuendelea walikuwa 17. Minisko ya shule tumepata 393. Crispus Oseko kutoka shule ya Bridge International huko Mukuru kwa Njenga alipata alama 413 licha ya changamoto alizopata alipokuwa akiishi mashambani kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Oseko amesema walimu wake na wazazi walitekeleza jukumu muhimu katika kuhakikisha ana vifaa vya masomo. This was thanks to my teachers who gave me a lot of support in my education, and also I also give thanks to my mom who helped me a lot in various things like the school stationaries. No, during COVID-19 in 2020 we really had challenges, but through Bridge support our parents were able to be helped through remote learning. Our parents were able to get through WhatsApp and SMSs. They were getting quizzes, questions, and also cybers in the slums.
Cheryl Awor Opondo aliye na umri wa miaka 15 kutoka shule ya msingi ya Ganda viungani mwa mji wa Malindi alipata alama 420 kati ya alama 500 kwenye mtihani huo wa kitaifa wa KCPE. Anasema huenda asiafikie ndoto yake ya kujiunga na shule ya upili ya Kenya High na kisha kuwa daktari kutokana na matatizo ya kifedha. We would like to get assistance in order to go to secondary school, financial assistance, because there is financial problems. Hali sawia inawakumba wanafunzi wawili bora huko Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru. Finis Mureti alipata alama 420 na anataka kuwa daktari wa neva, na Besi Kanana alipata alama 395 naye pia anapania kuwa daktari wa neva, yani neurosurgeon. Nawaomba viongozi wetu na pia naiomba watu wapenda wema wakaweza kutusaidia na wakaweza kuinua familia yetu, kwa sababu najua wakiniinua sitainuka mimi peke yangu, bali nitainua eneo lote na nitainua Kenya nzima. Kama unavyoona katika our background is just that small and not financially or economically stable, but I would like to get support from well-wishers and our government officials, and I shall be very glad. Mtazamaji, na sisi hapa shirika la KBC tunawapa kongole wanafunzi wote waliopata alama nzuri. Tukisonga mbele, zaidi ya watoto 50 ambao wamekuwa wakifanya kazi katika fuo za Ziwa Victoria na kabla ya kulazimishwa kurudi shule, wote wamepita mtihani wa kitaifa wa KCPE. Watatu kati yao ambao walifadhiliwa na shule moja ya kanisa Katoliki walipata zaidi ya alama 400 licha ya kutohudhuria shule kwa zaidi ya mwaka mmoja. Watoto hao waliofadhiliwa na shule moja ya kanisa Katoliki huko Homa Bay walikuwa wanafunzi wa kwanza kujisajili kufanya mtihani huo wa kitaifa shuleni humo na walipata matokeo ya kufurahisha. Wanafunzi watatu kati yao walipata zaidi ya alama 400 kwenye mtihani huo. We were children brought from the lake and we had no other way to go. But the school gave us hope that our future can be brightened by bringing us here and educating us, despite the fact we paid nothing, child and the girl, whereby parents, my mother, opted to take my other brothers to school, even the girls, and this parish brought me here and gave me hope. Mkurugenzi wa shule hiyo Padri Eric Ochieng alisema watoto hao waliokolewa wakifanya kazi ngumu ya uvuvi katika fuo za Ziwa Victoria. After celebrating this result, we are going back to the lake to look for those children who are still lost there. They were providing labor in the form that they were being used as errand boys. Some of them were picking the small omena along the lake, and some of them were engaged in the rimba business. They were being employed as laborers. Taasisi hiyo iliweka kila jitihada kuhakikisha watoto hao wanafanikiwa kwenye masomo. Wanafunzi wengine wenye matatizo shuleni humo pia walifanikiwa kwenye mtihani huo. Wanafunzi wengine wenye mahitaji maishani walifanikiwa kupata zaidi ya alama 250 kati ya alama 500. The hearing impaired children generally they have a lower pass mark as compared to the hearing children. Our first child had 223, the second one had 222. This is one of the best ways that can enable us to eradicate teenage pregnancy in the entire Suba sub-county, because as you have seen, it is girls that have really performed well in this school, and these girls are the ones that are prone to early pregnancy. Hata hivyo, wanafunzi wa kike waliopita vyema kwenye mtihani huo wa mwaka 2020 wanataka kupewa nafasi sawa na wavulana. Kwingineko, wanafunzi waliofanya mtihani huo wa kitaifa katika kaunti ndogo ya Taveta kwenye mpaka kati ya Kenya na Tanzania wamefanya vyema kwenye mtihani huo. Kwenye shule ya Brighter Days Academy, mwanafunzi anayeongoza ambaye ni raia wa Tanzania alifurahia matokeo yake, alama ya jumla shuleni humo ikiongezeka kutoka 377 hadi 382 ikilinganishwa na mwaka jana. I'm very excited, but I could be more excited if I could have gotten 400 marks, and if I wished I could be a
physician doctor. We had a corona pandemic, but we thank God that ya kwamba tumeibuka na ushindi. Mtoto wetu wa kwanza akiwa na alama 399 na wa mwisho akiwa na alama 363. Irene Mchuma Odem, Darubini, Channel 1. Na mtazamaji, zimekatika 37 baada ya saa 12 saa za Afrika Mashariki, wakati mwafaka wa mimi kwenda mapumzikoni angalau nipate kopo la maji na pia kipande cha tende angalau nifungue mfungo wangu. Na usiende mbali, kwani kuna mengi tumekuandalia mtazamaji. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye Quickbit ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitazama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353. Alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka kwenye Quickbit ni bila bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. Every time I'm in front of the camera, I remember my culture. After all, story ni yetu. Kama unadai drama origi, telenovelas na sports, get your GoTV decoder na 1 month GoTV Plus for 1,299 bob. Download my GoTV app kumanage account yako on the go, ama dial *423# kusubscribe, kupay, kureconnect, kuupgrade ama kuclear errors. GoTV, love it. 92.9. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani sina sauti yaleta furaha. Radio. Sauti ya elimisha yahimiza yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya. Radio Taifa. Talk of teams and teams behind the team. The chase for Emirates FA Cup is on this weekend. Two eventful semi-final matches by England's leading lights are on the cards at Wembley Stadium. On Saturday, 17th of April, Chelsea will clash with Manchester City at 7:30 p.m. Meanwhile, Leicester City will battle it out with Southampton on Sunday, 18th of April at 8:30 p.m. Aptly put, as a team, there is a lot to play for. You either cruise to the finals or get drowned. Live and exclusive on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. Tonight on KBC Channel 1. Happy Valentine's Day, Spitty. You too, Mom. I'm just gonna leave you two alone. Okay? Oh no. Kelly slam. Go park some cars. Okay, here's the window. The Dark Knight strikes again. What's the problem with men of this generation? Ladies, till you understand the mindset of a man, you are never going to win in the game of love. Act like a lady, but think like a man. Action, the guy with potential. What? Yeah, look how small your skirt is. Yay! Like a man. Na mtazamaji, karibu tena. Kumbuka unaweza kutupata pia moja kwa moja kwenye mtandao wa kijamii. Ukurasa wetu wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule Twitter ni @KBC Channel 1, na kwangu ni @Khalid Abdulahi, na tovuti yetu ni www.kbc.co.ke. Karibu. Mwanamke mmoja huko Kisii amejifungua watoto 5 katika hospitali ya matibabu maalum ya Kisii, hali ambayo imeibua msisimko mkubwa kwa familia. Mama huyo ambaye alijifungua kwa mara ya kwanza alipata wasichana 4 na mvulana mmoja kwa njia ya upasuaji. Familia hiyo ilitarajiwa kupata watoto 4, lakini walishangaa kugundua kwamba kulikuwa na mtoto mwingine.
Stella Nyanchwera na mumewe Douglas Nyaoko wamewashangaza wengi baada ya kubarikiwa na watoto 5 kwa mara moja katika hospitali ya matibabu maalum ya Kisii. Kuja hapa kwa Kisii Referral Hospital, nimemleta mke wangu akuja kujifungua na Mungu amemsaidia, amepata watoto 5 na kijana ni mmoja na wasichana ni 4. Sasa mimi ningerudishia Mungu ni asante kupa kwa hii kipaji cha watoto. Watoto hao ambao 4 ni wa kike na 1 wa kiume wako salama, lakini wangali chini ya uangalizi. Wanandoa hao wanasema walitarajia kupata watoto 4 baada ya uchunguzi uliofanywa wakati wa kliniki ya kabla ya kujifungua. Hiyo mimba ilianza kukaa kupwa, yani hata mimi sikujua kama sina kuanga hivyo. Sasa mpaka ikanibidi kwa miezi 3 nimuleta hapa kwa hospitali alafu angaliwa na madaktari. Nilipomleta hapa wakaniambia ni watoto 4. Nikastuka sana. Alafu na ikifika miezi 3.5 akaambiwa na madaktari hiyo mimba ilikuwa mimba kubwa sana. Sasa akaambiwa na madaktari hakuna haja afanye kitu yoyote, akwe bed rest from 3.5 months mpaka asae. Sasa Nyaoko ambaye hana ajira ya kudumu sasa anatoa wito kwa wahisani wamsaidie kulea watoto hao. Well wishers wenye wamenisaidia, hasa kama mama county amenisaidia na nguo. Hasa ningeendelea kuwaomba hao wengine pia akimnisaidie, sababu naona inanikalia ni ngumu, sina kazi, ninaweza chimudu nipate mapato ya kulisa hii familia yangu, na ninaomba mwenye atanisaidia anisaidia, alafu ndio nione kama hii familia yangu inaweza endelea. Siku chache zilizopita mwanamke mmoja alijifungua watoto 4 katika wadi ya kujifungua ya kina mama ya hospitali ya St. Bridget Kalemunyang huko Turkana. Inasemekana mwanamke huyo aliingia katika hospitali hiyo akiwa na uchungu wa kujifungua na punde akajifungua watoto hao mmoja baada ya mwingine. Naendelea kupata nafuu tukijaribu kushughulikia mama ndipo aweze kutoa maziwa. Na ni bahati mzuri hawa watoto walizaliwa na kilo ambayo si mbaya sana. So kwa saa hizi tunafanya kila tuwezayo kuhakikisha ya kwamba wanaendelea kupata nafuu na wataongeza kilo kulingana na vile inavyotakikana mpaka wafikishe kilo 2.5 ndipo tutaanza kufikiria kuachilia. Mama huyo wa watoto 11 anasema hajiwezi na anashangaa jinsi atawalea watoto hao. Anaona shida sana kulea wale watoto wako nyumbani 7, tena wamepata 4. Hiyo ni changamoto kubwa kwake. Yeye nchi maisha itakuaje? Anaomba msaada aweze kusaidiwa. Yurite Musio, Darubini Wikendi. Kundi la wanawake la Dondori katika kaunti ya Nakuru limeanzisha mradi wa ushonaji ili kujikimu kimaisha. Kundi hilo linalofahamika kama Bavuni Sisters Keeper lina sababu ya kutabasamu baada ya kuanza kupata mapato licha ya changamoto kutokana na janga la COVID-19. Katika wadi ya Dondori, eneo la Mugwadhi, kaunti ya Nakuru, kundi hili la kina mama wenye bidii linajishughulisha na ushonaji ili kujikimu kimaisha. Ni hali ya maisha kutafuta riziki ndiyo iliyowapelekea kina mama hawa kujishughulisha na shughuli hii. Jen Mukami alisema alipata wazo hilo kutokana na changamoto za janga la COVID-19. Training tunaofa kwa sababu hapa tuko na young mothers, tumechanganyika, tuko na young mothers. Na hiyo hatujaanza kutrain ile ya kulipisha, ni hao wasichana wetu tunataka kutoa kwa manyumba. Unaona venye kumekuwa na crisis ya early pregnancies, early marriages. Sasa tunachukua hao wasichana, tunaiofa free kwa sababu ni watoto wetu. Lydia Nyambura amesema kundi hili limewapa wanawake wengi matumaini baada ya kukosa njia za kujikimu kimaisha. Hiki kikundi kimenisaidia. Zamani nilikuwa nakaa idle lakini sasa nakuwa busy sana. Nilikuwa na pressure, ugonjwa wa pressure, lakini sasa imepungua kwa sababu sina wakati wa kukaa idle, kuwaza. Sasa niko sawa, nashukuru Mungu kwa hiki kikundi. Wakati tulikuwa tunakaa hivyo idle,
tulikuwa wamama anasumbuka sana juu tuna watoto wako mashuleni na tunakosa karo, lakini wakati tuliungana tukaanzia hii mambo hii ya kufanya hii weaving na kushona hii vitambaa, tumeona tutakuwa watu wako mbele sana. Mwakilishi wa wadi ya Dunduri Michael Mashembu alipongeza kundi hilo akisema ni hatua bora hususan katika kujikimu kimaisha na kupata fedha. Nitarudi kwa serikali ya county government katika trade department ambayo inaongozwa na waziri ambaye ni Komen. Bado nitaenda pale ili tuweze kuijumulisha katika mipango ambayo imepangwa na serikali ya small industries na ile ya tourism attraction na marketing. Tutaweza pia, nitajaribu niingie pale ili niombe nafasi tuone kama tunaweza wasaidia upande wa marketing. Amesema wanatafuta mbinu za kupata soko katika kaunti hiyo ili kuwawezesha kina mama hao kuuza bidhaa zao. Mtazamaji, sasa tuelekee viwanjani ambapo mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za marathoni Eliud Kipchoge ataongoza wanariadha wengine 4 wa humu nchini kwenye mbio za marathoni za NN Mission zitakazoandaliwa kesho nchini Uholanzi. Gladys Chesir atakuwa Mkenya wa pekee kwenye mbio za kinadada. Bingwa wa Olimpiki Eliud Kipchoge atawaongoza wanariadha wengine kwenye mbio za marathoni za NN Mission zitakazoandaliwa kesho nchini Uholanzi. Mbio hizo zinaandaliwa kwa niaba ya mbio za marathoni za Hamburg zilizofutiliwa mbali. Kipchoge atakuwa akishiriki kwenye mbio hizo kwa mara ya kwanza tangu aliposhindwa kwenye makala ya mwaka jana ya mbio za marathoni za London. Kwenye mahojiano yake kabla ya kuandaliwa kwa mbio hizo, Kipchoge alisema kuwa amejiandaa vyema kujirejeshea hadhi. I feel good. I'm looking forward for big day on Sunday. Yes. Okay. Yeah. Looking forward to it. Well, Eliud, we live in, of course, difficult times. Absolutely. There's the pandemic, and I can imagine, of course, in Kenya or anyways in Nairobi, in the place where you live, maybe they have to deal with a lockdown. So how was the last period for you? Was it hard with the training? Could you train? Because you have to be careful. Actually, in Kenya we observed government protocols, but the train was really okay because we are in a contact sport and we are training, but at the back of our minds we are actually observing the rules as far as COVID is concerned. Yes, it's really difficult, but we bring our minds together. We bring our minds of our training with the coaches and the government, and they allow us to train, and provided we are actually following the rules. Wakenya wengine watakaoshiriki kwenye mbio za wanaume ni Laban Korir, Jonathan Korir, Augustine Choge na Matthew Sang. Gladys Chesir atakuwa Mkenya pekee kwenye mbio za kinadada. Katibu mkuu wa shirikisho la michezo ya Olimpiki kwa walemavu humu nchini Alija Aliero ameelezea imani kuwa idadi ya wachezaji watakaofuzu kwa michezo ya Olimpiki itaongezeka baada ya kukamilika kwa raundi ya kufuzu ya Dubai. Kufikia sasa wachezaji 11 walemavu wamefuzu kwa michezo hiyo itakayoandaliwa jijini Tokyo, Japani mwezi Agosti. Licha ya kusitishwa kwa muda kwa shughuli za michezo humu nchini, wachezaji wa timu ya taifa ya Olimpiki walemavu imeimarisha mazoezi kutoka nyumbani. Hii ni kulingana na katibu mkuu wa shirikisho la michezo ya Olimpiki walemavu humu nchini Elijah Alero, ambaye ameelezea imani kuwa idadi ya wachezaji watakaofuzu kwa michezo ya Olimpiki itaongezeka. Baraza Kuu la Paralimpiki la ulimwengu wakati litakapokuwa likitoa zile slots allocation katika kila nchi, tutakuwa katika position ya kusema kwamba sasa Kenya tumefaulu kuweza kupata slots kadhaa, lakini kwa sasa bado tunaendelea katika hali ya kuweza kuqualify, na nashukuru kwamba serikali imesimama pamoja na sisi, imewasaidia wachezaji wetu, na vile vile pia tunaendelea kupata
mafunzo kuhusu namna ya wachezaji wetu kujikinga na haya magonjwa ya corona. Kwanza kabisa ningependa kupongeza serikali yetu kwa kutufanya athletes wetu kuqualify wengi kuliko wale waliqualify katika Olimpiki ya 2016. Matarajio yetu mwaka huu itakuwa juu kuliko 2016. Baadhi ya wachezaji waliofuzu kwa michezo hiyo kufikia sasa ni miongoni mwa wengine Wilson B kwenye mbio za mita 1500 kitengo cha taa 11, Eric Sang wa mbio zizo hizo, Nancy Chelagat wa mbio za mita 1500 kitengo cha taa 11 na Nelly Nasimiyu. Michezo ya Olimpiki kwa walemavu imeratibiwa kuandaliwa tarehe 24 mwezi Agosti hadi tarehe 5 mwezi Septemba. Frederick Mwoki, Darubini Michezo. Shukrani sana Frederick Mwoki kwa taarifa hiyo. Kinara wa shirikisho la mashindano ya magari humu nchini, Phineas Kimathi, amesisitiza kuwa hakuna afisa yeyote wa shirikisho hilo ataruhusiwa kusimamia mashindano ikiwa bado hajapewa chanjo ya kuzuia virusi vya corona, huku Kenya ikijitayarisha kuandaa mashindano ya magari ya Ikota yatakayoandaliwa tarehe 24 na 25 mwezi huu. Mashindano hayo yatakuwa ya majaribio ambapo madereva watajiandaa kwa mashindano ya magari ya Safari Rally yatakayoandaliwa mwezi Juni. Shughuli ya kupewa chanjo ya kuzuia virusi vya corona kwa wafanyikazi wa shirikisho la mashindano ya mbio za magari humu nchini yalikamilika, huku Kenya ikijiandaa kuwa mwenyeji wa mashindano ya Safari Rally duniani mwezi Juni. Zaidi ya wafanyikazi na washikadau wa shirikisho hilo ikiwamo madereva pamoja na wasimamizi wa mashindano walipokea chanjo hiyo kwenye uga wa Kasarani. Kenya itaandaa raundi ya Safari Rally duniani kuanzia tarehe 24 hadi 27 mwezi Juni, ambapo mashindano yataandaliwa jijini Naivasha, huku karakana ikiwa tayari imetengenezwa katika kituo cha mafunzo ya huduma ya wanyamapori ya Kenya. Shirikisho la kimataifa ya mashindano ya magari ya Safari Rally iliweka kanuni mpya za kudhibiti maambukizi ya virusi vya COVID-19 ambazo zitatakikana kufuatiliwa na mashirikisho yote ya dunia wakati raundi za mashindano ya dunia zitakuwa zikiandaliwa. Frederick Mwoki, Darubini Michezo. Tuelekee kule Uingereza ambapo ni wikendi ambayo mechi za nusu fainali ya kombe la FA nchini Uingereza zinachezwa, na mechi moja ya nusu fainali imeratibiwa kucheza leo usiku, wakati mabingwa wa mara 8 Chelsea watachuana na Manchester City ugani Wembley. Mechi hiyo ya kukata na shoka itapeperushwa moja kwa moja katika runinga ya KBC Channel 1 kuanzia saa 1:30 leo usiku. Ndoto za kutoa taji ya FA na klabu bingwa barani Ulaya zitakatizwa kwa timu za Chelsea na Manchester City wikendi hii, wakati timu hizo mbili zitachuana kwenye mechi ya nusu fainali ya kombe la FA leo usiku uwanjani Wembley. Chelsea inapania kushinda kombe la msimu huu baada ya kushindwa kwenye fainali ya mwaka jana na Arsenal, na hiyo Manchester City ikibanduliwa kwenye awamu ya timu 4 bora na kikosi cha Mikel Arteta. Timu hiyo inayofunzwa na Thomas Tuchel ilifuzu kwenye nusu fainali mwaka huu baada ya kuishinda Sheffield United 2-0, na hiyo City ikaibandua Everton. Mfungaji bora kwenye historia ya Manchester City Sergio Aguero hata shiriki mechi hiyo, huku wapinzani wao wakizikosa huduma za kiungo Mateo Kovacic na Andreas Christensen. Kikosi cha Pep Guardiola kinapania kutinga nusu fainali ya mashindano hayo kwa mara ya 12, huku Chelsea ikitarajia kufuzu kwa mara ya 15. Timu hizo mbili zimeshinda kombe hilo mara 14, Chelsea ikishinda 8 kati ya hizo. Walakini mkufunzi Pep Guardiola hajapoteza mechi dhidi ya Thomas Tuchel na ameshinda mechi 3 na kutoka sare mara 2 kati ya 5 walizokutana kwenye ligi kuu nchini Ujerumani. But yeah, we have a lot of experience. I've been in a top club like Paris Saint-Germain, now another club like Chelsea. And you know, I knew it from the beginning he would do a good job. I admire him and how good he is as a manager, and he's doing a good job. Will be a good battle and yeah, ready to face this game. Mechi hiyo ya kukata na shoka itapeperushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1 kuanzia saa 1:30 leo usiku.
Mtazamaji, usisahau kufuatilia mechi hiyo moja kwa moja hapa kwenye KBC Channel 1 ikifika tu mida ya saa 1:30 hivi. Kocha wa Leicester City Brendan Rodgers amesema timu yake italazimika kuwajibika dhidi ya Southampton kwenye mechi ya kesho ya nusu fainali ya kuwania kombe la FA. Leicester inawania nafasi katika fainali kwa mara ya 5 lakini haijawahi kushinda ubingwa wa mashindano hayo. Aidha, Leicester ni ya 3 ligini, alama 11 mbele ya Southampton, lakini imeshindwa mechi 2 mfululizo kwenye ligi kuu. Mechi hiyo ni mojawapo ya michuano kadhaa ya soka iliyoratibiwa kuchezwa kesho na tuliokuandalia kwenye ratiba yetu ya mechi za kesho. Na mtazamaji, kufikia hapo sina budi ila kulitamatisha Darubini Weekend siku ya leo, siku ambayo Darubini imeng'oa nanga mida ya saa 12 majira ya Afrika Mashariki, kukufahamisha wewe kuwa mida ya saa 1:30 tutakuletea mbashara mechi kati ya Manchester City na Chelsea kule Uingereza. Ni nusu finali ya kombe la FA na usikose. Nasema shukrani sana kwa wale wote waliofanikisha Darubini siku ya leo. Mimi ni Khalid Abdulahi, mwenzangu wa lugha ya ishara ni Byron Abuli, na kuacha na mwenzangu Mariamba kuletee taarifa ya utabiri wa hali ya hewa. Mimi naondoka kupata futari. Alamsiki. Na baada ya taarifa za habari tupate sasa ya hali ya hewa popote unapotutegea, na tumayo mzima. Naitwa Mariambo. Viashiria vya hali ya anga vinaonyesha kunyesha katika maeneo kadha wa kadha usiku wa leo, zikiwemo sehemu za hapa Nairobi ambapo kutakuwa na mvua katika maeneo machache. Hali sawia pia inatarajiwa katika maeneo ya kati zikiwemo sehemu za Nyeri, Meru, Murang'a na viungani mwake. Vile vile katika sehemu za magharibi mwa nchi, katika maeneo ya Ziwa Victoria hadi bonde la Ufa, mvua itanyesha katika maeneo kadhaa na pia itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Wenyeji wa Turkana, Samburu hadi katika sehemu za Machakos na pia ukanda wa Pwani kutakuwa na mvua katika maeneo machache usiku wa leo. Basi tuangazie hali itakavyokuwa kesho asubuhi, na ni kwamba tutaamkia hali ya mawingu katika maeneo mengi, tukianzia sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, maeneo ya Moyale, Garissa, Mandera kutakuwa na vipindi vya jua, lakini pia kuna uwezekano wa mvua katika maeneo machache, hasa maeneo ya Mandera na Moyale. Ukanda wa Pwani hali ni sawia ya mvua nyepesi katika sehemu za Mombasa, Malindi na vile vile katika sehemu za Kilifi. Hapa Nairobi mvua itanyesha katika maeneo machache tu nyakati za asubuhi itakayopisha vipindi vya jua. Tutarajie pia hali sawia katika maeneo ya kati zikiwemo Nyeri na Meru. Katika maeneo ya kaskazini magharibi mwa nchi zikiwemo Turkana na viungani mwake, vipindi vya jua vitashamiri katika maeneo hayo, lakini katika sehemu za Machakos, Voi kutakuwa na mvua nyakati za asubuhi. Tuangazie sasa hali itakavyokuwa nyakati za jioni, na ni kwamba mvua itazidi kunyesha katika maeneo mengi, hususan katika sehemu za magharibi mwa nchi, Kakamega, Busia, Vihiga na viungani mwake. Mvua hiyo pia itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Hapa Nairobi hatutasazwa, kwani kutakuwa na mvua katika maeneo kadhaa sawia na sehemu za Nyeri na Meru. Tunatarajia hali sawia kuendelea katika sehemu za ukanda wa Pwani, hususan maeneo ya Lamu na Voi. Kaskazini mashariki mwa nchi
hali itakuwa ni ya mvua katika maeneo hayo. Tuangazie sasa viwango vya joto ambavyo vitafikia nyuzi 34 katika sehemu za Mandera, 37 katika sehemu za Lodwar na Garissa. Hapa Nairobi vitafikia nyuzi 27. Na basi kwa hayo machache na tamatisha utabiri wa hali ya hewa, tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Alamsiki.